Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanasari. Jamuna Tira Vanasari. Jaya Radha Madhava Kunjati Hari. Jaya Radha Madhava Kunjati Hari. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Gaura Pimanandi. Jai Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhagavatam Bhakti Vedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Kandibiti Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Pimanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savrutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tirudhischam Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara-Nārāyaṇa Deity, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati tamashloke bhaktir bhavati naishtiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishthreya Sayalokasya Dhanyam Swasthyanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Granthara, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Sri Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now there's a second short mantra that I would like everyone to hear attentively and then kindly repeat after me. এখন আরেকটি সংক্ষিপ্ত ছোট মন্ত্র রয়েছে, আমি আশা করছি সকলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং আমার সাথে সাথে আপনারা উচ্চারণ করবেন। Om Asurabhyay Namaha. Om Asurabhyay Namaha. It is not Om Asurabhyay, it is Om Surabhyay. Oh, yeah. Om Surabhyay Namaha. Yeah, correct. Yeah. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vachalam pangom langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam
Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. And welcome everyone to the morning Bhagavatam class. এবং সকলকে সুস্বাগতম আজকের প্রভাতের এই শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ এ। Yes. Yes. Shall I translate the Nara-Nārāyaṇa Namaskar? Shall I translate the Nara-Nārāyaṇa Namaskar? No, it's okay. Yeah. Otherwise the whole class will go. Okay, we are reading today canto number 3, chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya, text 31. শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন নামক অধ্যায়ের 31 শ্লোক থেকে পাঠ। নোদ্ধবো অনু অপি মন ন্যূনো ইয়াদ গুণায়র নার্দিতঃ প্রভুঃ অতো মদ বয়ুনম লোকম গ্রহয়ন ইহ তিষ্ঠতু Nadovanvapi man nyuno Yadgunair nardita prabhu Ato mad vayunam lokam Grahayan iha tisthatu Nodhavonvapi man nyuno Yadgunair nardita prabhu Ato mad vayunam lokam Grahayan iha tisthatu Nodhavonvapi man nyuno Yadgunair nardita prabhu Ato mad vayunam lokam Grahayan iha tisthatu Nodvapapi manyuno Yadgunair nardita prabhu Ato madvayunam lokam Grahayan nihatisthatu Nodhavonvapi manyuno Yadgunair nardita prabhu Ato madvayunam lokam Grahayan nihatisthatu Mataji's. Na
Na. Not. Not. Uddhavaḥ. Uddhavaḥ. Uddhava. Uddhava. Anu. Anu. Slightly. Slightly. Api. Also. Mat. To myself. Nyūnaḥ. Inferior. Yat. Because. Gunai. By the modes of material nature. Na. Nor. Arditaḥ. Affected. Prabhuhu. Master. Ataḥ. Therefore. Mat-āśrayam. Knowledge of me. The personality of Godhead. Lokam. The world. Grahayan. Just to disseminate. Iha. In this world. Tistatu. May remain. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation. Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate specific knowledge of the personality of Godhead. অনুবাদ উদ্ধব আমার থেকে কোনো অংশেই কম নয় কেননা তিনি কখনো জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন তাই তিনি ভগবত তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই জগতে অবস্থান করুন Purport. The specific qualification for becoming the representative of the Lord is to be unaffected by the material modes of nature. The highest qualification of a person in the material world is to be a Brahmana. But since the Brahmana is in the mode of goodness, to be a Brahmana is not sufficient for becoming a representative of the Lord. One has to transcend the mode of goodness also and be situated in unalloyed goodness, unaffected by any of the qualities of material nature. This stage of transcendental qualification is called Shuddha Sattva or Vasudeva. And in this stage, the science of God can be realized. As the Lord is not affected by the modes of material nature, so a pure devotee of the Lord is also not affected by the modes of nature. That is the primary qualification for being one with the Lord. A person who is able to attain this transcendental qualification is called Jivan Mukta, or liberated, even though he is apparently in material conditions. This liberation is achieved by one who constantly engages in the transcendental loving service of the Lord. In Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187 it is stated, Iha yasya hareradasye karmana manasa giram nikilasvapyavastasu jivana mukta sauchyate. Translation. Anyone who by his actions, mind and words lives only for the transcendental loving service of the Lord is certainly a liberated soul, even though he may appear to be in a condition of material existence.
End of translation. And the rest of the purport. Uddhava was in such a transcendental position, and thus he was selected to be the factual representative of the Lord in his bodily absence from the vision of the world. Such a devotee of the Lord is never affected by material strength, intelligence, or even renunciation. Such a devotee of the Lord can withstand all onslaughts of material nature, and therefore he is known as Goswami. Only such Goswamis can penetrate the mysteries of the Lord's transcendental loving relationships. তাৎপর্য ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। জড়জগতে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়া, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেহেতু সত্যগুণে অবস্থিত, তাই ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে ব্রাহ্মণ হওয়াই যথেষ্ট নয়। ভগবানের প্রতিনিধি হতে হলে সত্যগুণকে অতিক্রম করে জড়া প্রকৃতির কোনো গুণের দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে হয়। অপ্রাকৃত গুণের এই শুদ্ধ সত্য স্তরকে বসুদেব বলা হয় এবং এই স্তরে ভগবত-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবান যেমন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, তেমনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এইটি হচ্ছে প্রাথমিক যোগ্যতা। যিনি এই অপ্রাকৃত যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে জীবনমুক্ত বলা হয়, যদিও তিনি আপাত দৃষ্টিতে জড় অবস্থাতেই রয়েছেন। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত, তিনি এই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে প্রথম তরঙ্গের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 187 শ্লোকে বলা হয়েছে, ইহা যস্য হরের দাস্য ইত্যাদি। যে ব্যক্তি তার কর্ম, মন এবং বাক্যের দ্বারা কেবল ভগবানেরই অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা করেন, তিনি আপাত দৃষ্টিতে জড়জগতের বদ্ধ অবস্থাতে রয়েছেন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুক্ত আত্মা। উদ্ধব এই রকম অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই ভগবান এই জগৎ থেকে অপ্রকট হওয়ার সময় তাকে তার প্রতিনিধি হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত কখনো জড়জাগতিক বল, বুদ্ধি, এমনকি বৈরাগ্যের দ্বারাও প্রভাবিত হন না। ভগবানের এই প্রকার ভক্ত জড়া প্রকৃতির সব রকম আঘাত সহ্য করতে পারেন এবং তাই তাকে বলা হয় গোস্বামী। এই প্রকার গোস্বামী কেবল ভগবত প্রেমের দিব্য রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন। So this chapter is giving us an opportunity to hear actually the exchange that took place, the last exchange of the Lord with his most intimate associate Uddhava. তো এই অধ্যায় আমাদেরকে একটি সুন্দর সুযোগ প্রদান করেছে প্রকৃতপক্ষে ভগবানের যে অন্তিম যে লীলা এবং এই জগতে অবস্থানকালে ভগবানের যে অন্তিম যে উপদেশ, তা আমরা উদ্ধবের সাথে তার যে অন্তরঙ্গ যে মিলন বা অন্তরঙ্গ যে কথোপকথন হয়েছিল তা আমরা জানতে পারছি। There were two personalities, two exalted personalities who were present with the Lord just before he wound up his pastimes in the material world, Uddhava and Maitreya. দুইজন মহান ব্যক্তিত্ব, মহান ভক্ত, তারা উপস্থিত ছিলেন ভগবান যখন এই জগৎ থেকে তার লীলা সংবরণ করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই লীলা সংবরণের প্রাক মুহূর্তে।
And of the two, actually, Lord Krishna chose Uddhava, to whom he actually revealed transcendental knowledge. এবং এই দুইয়ের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বেছে নিয়েছিলেন, যিনি দিব্য জ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞান তিনি বহন করে চলবেন। So in the purport, Srila Prabhupada mentions how in general society, one who is a Brahmana is considered actually to be the topmost within society. তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে সমাজে যিনি ব্রাহ্মণ হন তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া হয়। But because a Brahmana is generally situated in the mode of goodness, Brahmana means to be situated in the mode of goodness, one needs to rise above that mode of goodness to attain pure goodness, Suddha Sattva. কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণ সাধারণত সত্যগুণে অবস্থিত থাকেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণকেও তার যে সত্যগুণের স্তর থেকে শুদ্ধ সত্য স্তরে তাকে উঠে আসতে হবে। One needs to come to the platform of becoming a Goswami, means one who is totally in control of his senses. একজন ভক্তকে বা কোনো ব্যক্তিকে গোস্বামী স্তরে উন্নীত হতে হবে, কারণ গোস্বামীর ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। And all of us are extremely fortunate because we are receiving knowledge, especially from the 6 Goswamis of Vrindavan. আমরা সকলেই মহাভাগ্যবান, কারণ আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছি বিশেষভাবে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণের থেকে। So the transcendental knowledge is meant to be spread or given, shared by such personalities who are on the level of Goswami. তাই দিব্য প্রাকৃত জ্ঞান এই রকম ধরনের ব্যক্তিত্বদের দ্বারাই ব্যক্তিদের থেকেই প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন, যারা গোস্বামী বা এই রকম ধরনের গোস্বামী স্তরে যারা অবস্থান করছেন। There's one very important statement which goes back a few verses, text number 13, you might want to look it up, where the Lord is explaining to Uddhava that very nice expression, in the lotus millennium, in the days of yore, he actually spoke to Lord Brahma and he revealed to him his transcendental nature, which later on became Bhagavatam. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের পূর্ববর্তী কিছু শ্লোকে, ত্রয়োদশ শ্লোকে এই অধ্যায়েরই, সেখানে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন যে কিভাবে তিনি পুরাকালে পদ্মকল্পে সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি নাভিপদ্ম অবস্থিত, তার নাভিপদ্ম অবস্থিত ব্রহ্মাকে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান দান করেছিলেন, শ্রীমদ্ ভাগবত দান করেছিলেন। All of us are actually meant to especially learn and propagate the message of the Bhagavatam. আমাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণী শিক্ষা লাভ করা এবং তা সম্প্রচার করা। And we all know that actually our Vaishnava acharyas, they have especially focused and concentrated on giving various comments on the Srimad Bhagavatam. এবং আমরা সকলেই অবগত যে আমাদের বৈষ্ণব আচার্যগণ তারা বিশেষভাবে সুবিখ্যাত এই জগতে তাদের বিভিন্ন রকমের টিকা বা তাৎপর্য প্রদানের জন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের উপর। And we can all understand also how our founder Acharya, His Divine Grace Srila Prabhupada, also especially focused on giving the English translation of the Srimad Bhagavatam to the entire world. এবং আমরা আরো বিশেষভাবে অবগত যে কিভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল প্রভুপাদ সমস্ত জগৎকে বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবতের তাৎপর্য প্রদানে আগ্রহী ছিলেন।
Actually, Bhagavatam is, of course, the essence of the Bhagavatam, we all know, is the science of bhakti, devotion. অবশ্য আমরা সকলে জানি যে শ্রীমদ্ ভাগবতের নির্যাস হচ্ছে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান। Srila Narada Muni explains later on in the Bhagavatam in the 7th canto how dharma, Sanatan dharma, when speaking to Yudhishthira Maharaj, is meant to be the main meditation of devotees. শ্রীল নারদ মুনি পরবর্তীতে শ্রীমদ্ ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজকে বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে ধর্ম, বিশেষ করে ধর্ম, that dharma is meant to be the main meditation of devotees daily. সনাতন ধর্মই হবে ভক্তদের প্রধান ধ্যানের বিষয়। Very important verse from the 7th canto, chapter 11. Dharma mulam hi bhagavan sarva vidamayo harihi smritam chat vidam rajan yena chatma prasidati. Narada Muni is explaining how dharma, the essence of dharma is to know Hari, the Supreme Personality of Godhead. নারদ মুনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে ধর্মের নির্যাস বা সার বস্তু হচ্ছে ভগবান শ্রী হরিকে জানা। And that all of the Vedic literatures point to that same personality of Godhead, Hari. এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র সেই একই তত্ত্ব ভগবান শ্রীহরির দিক নির্ণয় করে। And it is only by knowing and understanding nicely, clearly, deeply the meaning of dharma that all of our needs and necessities of life can be met. এবং আমরা যদি ধর্মের নিহিত গূঢ় অর্থ অবগত হতে পারি তাহলে আমাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মিটে যাবে। So, of course, Uddhava is situated, as we are reading, on the topmost platform, means beyond the modes of material nature. অবশ্য উদ্ধবজি আমরা যেভাবে পাঠ করলাম যে তিনি জড় প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন, beyond the level of simply being a brahmana. এবং তিনি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ হওয়ার যে স্তর তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। But we know, anyone who has been practicing Krishna consciousness even for many years, we know it is not so easy to become situated on that elevated platform. কিন্তু আমরা সকলে অবগত যে যে কেউ এই উন্নত ব্রাহ্মণের স্তরে অবস্থান করতে পারেন না বা অতি সহজে করতে পারেন না, এমনকি কৃষ্ণ ভাবনামৃত বহুদিন ধরে অনুশীলন করা সত্ত্বেও। And of course the process is to hear from such personalities as Uddhava, who heard directly from Krishna. অবশ্য প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি হচ্ছে শ্রীল উদ্ধবের মতন ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করেছেন এই রকম ব্যক্তিদের কাছ থেকে শ্রবণ করা। And this quote I was mentioning, this verse I was quoting from the 7th canto of the Bhagavatam, is actually dealing specifically with the subject matter of dharma. তো আমি যে সপ্তম স্কন্ধের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত দিলাম এই শ্লোকটি বিশেষভাবে ধর্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। And I wanted to share a very important letter written by Srila Bhaktivinoda Thakur, which will give us some further insights into dharma. আমি আপনাদের সমক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ পত্র সেটা পড়ে শোনাবো, যেটা আরো বেশি করে ধর্মের সম্বন্ধে আমাদেরকে অবগত করাবে। I thought this letter would be read on the 150th appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. আমার আশা ছিল যে এই পত্রটি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের 150তম আবির্ভাব তিথিতে পাঠ করা হবে। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur received some specific instructions from Srila Bhaktivinoda Thakur. শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের থেকে বিশেষ কিছু উপদেশ লাভ করেছিলেন। And it is important for all of us to actually hear such instructions. এবং এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই ধরনের উপদেশগুলি শ্রবণ করি। Dharma is a very involved
it's a very deep subject matter. ধর্ম একটা গভীর তত্ত্ব, ধর্ম একটা বহু অর্থ সমন্বিত And তত্ত্ব। of course, in any 1 hour Bhagavatam class, excuse me, we don't really have sufficient time, but I just want to touch on this very important point that when we speak of dharma, when our acharyas speak of dharma, especially our more recent acharyas, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, our own Srila Prabhupada, they refer to dharma in two important features. যখন আমাদের আচার্যগণ, বিশেষ করে সাম্প্রতিক আচার্যগণ, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এবং আমাদের শিল প্রভুপাদ যখন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন বা ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, তারা ধর্মের দুটি বিশেষ যে অঙ্গ সেটা তারা বর্ণনা করেন। And it is actually essential for all of us to know and to understand and to put into practice these two features of dharma. তো ধর্মের এই দুটি অঙ্গ আমাদের সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, আমাদের সকলের জন্য জানা দরকার এবং আমাদের এগুলি অনুশীলন করা দরকার এবং প্রচার করা দরকার। The first is connected with what is referred to in the purport becoming a qualified brahmana. প্রথমটি এখানে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সর্বপ্রথম যোগ্যতা হচ্ছে একজনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়া প্রয়োজন। Whole Vedic culture actually is helping us, directing us, urging us to come to that level of mode of goodness. সমস্ত বৈদিক সংস্কৃতি আমাদেরকে সাহায্য করছে, আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে এই স্তরে আসবার জন্য। At the same time, we are also being instructed that we need to go beyond the mode of goodness. যোগপথভাবে বা একই সাথে আমাদেরকে আরো বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে এই ব্রাহ্মণের থেকে আরো ঊর্ধ্ব স্তরে যেতে হবে। So that is actually touching on these two levels of dharma that are referred to in this letter I will read now. তো এই চিঠিতে এই দুই ধরনের বা এই দুই ধর্মের দুটি অঙ্গের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে, আমি পড়ব। Yeah, so one level of dharma is in reference to what is called spiritual swadharma. তো একটি ধর্মের স্তর হচ্ছে পারমার্থিক স্বধর্ম। The other is referred to as material swadharma. আর একটি হচ্ছে জড় স্বধর্ম। So I'm reading this, I guess sentence by sentence will be easier. So the title of the letter is O Saraswati. এই চিঠির যে সম্ভাষণ বা টাইটেল হচ্ছে ও সরস্বতী। So this is Bhaktivinoda Thakur writing, people of this world who are proud of their high birth. যে সমস্ত মানুষেরা এই জড় জগতে তাদের উচ্চকুলে জন্মের জন্য গর্বিত, they attack the pure Vaishnavas. তারা শুদ্ধ বৈষ্ণবদেরকে আক্রমণ করেন। Attack means they criticize. অর্থাৎ তারা নিন্দা করেন। Thus they commit offenses. এইভাবে তারা অপরাধযুক্ত হয়। The solution to the problem is to establish the order of daiva varnashrama dharma. এবং এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে যে আমাদেরকে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করা প্রয়োজন। Something you started doing, যেটা তুমি প্রারম্ভ করেছিলে বা শুভারম্ভ করেছিলে, you should know that to be the real service to the Vaishnavas. তোমার জানা উচিত যে এটাই হচ্ছে বৈষ্ণব জগতের প্রতি প্রধান বা মূল সেবা তোমার। Second paragraph, because pure devotional conclusions are not being preached, যেহেতু শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগুলি প্রচার করা হচ্ছে না, all kinds of apasampradayas have come up. বহু ধরনের অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। Yes. And then specifically some instructions about Mayapur. এবং তারপর বিশেষভাবে কিছু মায়াপুরের ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপদেশ তিনি দিয়েছেন। The real service to Sri Mayapur can be done by acquiring printing press. শ্রী মায়াপুরের প্রকৃত সেবা সম্পাদন করা যেতে পারে ছাপাখানা সংগ্রহের মাধ্যমে, which Mayapur has. মায়াপুরে যেটা আছে।
Number 2, by distributing devotional books. 2 নম্বর হচ্ছে ভক্তিমূলক গ্রন্থাদি বিতরণের মাধ্যমে। Transcendental book distribution key. দিব্য গ্রন্থাবলী বিতরণ কি যায়। And sankirtan, by preaching. এবং সংকীর্তন অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে। Please do not neglect to serve Sri Mayapur Dham. দয়া করে শ্রী মায়াপুর ধামের সেবায় অবহেলা করবে না। Yes. I had a special desire to preach the significance of Srimad Bhagavatam. আমার একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল শ্রীমদ্ ভাগবতের গুরুত্ব প্রচার করার। Sat Sandarbha সৎসন্দর্ভ and Vedanta Darshan. এবং বেদান্ত দর্শন। Yes. You have to accept that responsibility. তোমাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। Sri Mayapur will prosper if you establish an educational institution there. শ্রী মায়াপুর এর প্রগতি হবে বা শ্রী মায়াপুরের উন্নয়ন হবে যদি তুমি সেখানে একটা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করো। Therefore, of course, we already have some educational institutions. অবশ্য আমাদের ইতিপূর্বে শিক্ষামূলক কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। And Srila Prabhupada wanted that we have a Mayapur University here. এবং শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে আমাদের এখানে মায়াপুর বিশ্ববিদ্যালয় হবে। Yes. So these are all actually very important instructions that only by knowing these instructions and endeavoring to fulfill them can we actually satisfy the spiritual master. তো এইগুলি হচ্ছে সব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ এবং এইগুলি যদি আমরা জানি বা আমরা অবগত হই তা এবং সেগুলি নিয়ে আমরা যখন অনুশীলন করব বা আমরা পদক্ষেপ নেব কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা শ্রী গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি। So this is actually the mandate that Srila Prabhupada has given to all of us. তো এটাই হচ্ছে যে কর্মনীতি যা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়েছেন বা সেবা নীতি। When we are hearing such wonderful instructions as in this verse today, আমরা যখন এইরকম ধরনের আজকের যেমন শ্লোকে দেওয়া হয়েছে এইরকম ধরনের চমৎকার উপদেশাবলী আমরা যখন শুনতে পাই, and we hear how Uddhava was actually, we could say, above varnashram. He was totally above the modes of material nature. এবং আমরা দেখি যে কিভাবে উদ্ধবজি তিনি বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেছিলেন, কিভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় প্রকৃতির গুণাতীত ছিলেন। But as Srila Prabhupada pointed out, actually majority of our devotees are not on that topmost level. এবং শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ আমাদের ভক্তগণ তারা সেই উন্নত স্তরে অবস্থিত নয়। So a very important prayer that we recite practically every day, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যা আমরা প্রত্যেক দিন সাধারণত পাঠ করে থাকি, উচ্চারণ করে থাকি। So in other words, we need to understand the need to follow, let's say, Brahminical culture. পক্ষান্তরে আমাদের বুঝতে হবে আমাদেরকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুসরণ করতে হবে। And that Brahminical culture will lead us to that level where Uddhava is situated. এবং সেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আমাদেরকে সেই স্থানে পৌঁছে দেবে যেখানে উদ্ধবজি অবস্থিত রয়েছেন। In the purport, actually, Srila Prabhupada refers to the nectar of devotion. তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ তিনি ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর উল্লেখ করেছেন। Because actually in the nectar devotion we have these different levels of realization. কারণ প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই বিভিন্ন স্তরের যে উপলব্ধির স্তর তা বর্ণিত হয়েছে। And although we know that the highest level and the perfection is to attain love of Krishna, Krishna prema. এবং যদ্যপি আমরা অবগত যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম মহাধন লাভ করা, we do not immediately attain that level. আমরা সাধারণত তৎক্ষণাৎ সেই স্তর এ
সেই স্তর লাভ সেই স্তর প্রাপ্ত হই না। Yeah, we begin with sadhana bhakti, আমরা সাধন ভক্তি দিয়ে শুরু করি, where we have various rules and regulations. যেখানে আমাদের বিভিন্ন রকমের নিয়ম কানুন থাকে। And in a similar way, the system of varna and ashrama, varnashrama dharma, is having rules and regulations. ঠিক একই রকম ভাবে বর্ণাশ্রমের যে প্রথা তাতেও বিভিন্ন রকমের নিয়ম কানুন রয়েছে। So I'll just close up here by actually inviting devotees, encouraging devotees to read. It's not one of my books. It's a book that was published quite some years back, which is called Speaking About Varnashrama, and very important for everyone in our movement. তো আমি এই প্রসঙ্গের বিশ্রাম দিচ্ছি, সমস্ত ভক্তদেরকে এই গ্রন্থটি পড়বার জন্য উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে, যে এই যে গ্রন্থটি আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে স্পিকিং অ্যাবাউট বর্ণাশ্রম বা বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে কথা তো আলোচনা। তো এই বিষয়টি আপনারা পড়তে পারেন, এটা আমার লেখা বই নয়। Some of you may know that there's a GBC resolution. আপনাদের কেউ কেউ হয়তো জানবেন যে একটি জিবিসির সিদ্ধান্ত বা রেজলিউশন রয়েছে, whereby every speaker of the Bhagavatam should speak at least 10 minutes on varnashrama. যে প্রতিটি ভাগবতের প্রবচনকারীকে কমপক্ষে 10 মিনিট বর্ণাশ্রমের উপরে বলা দায়িত্ব রয়েছে। Yeah, very often I find myself making up for those who don't give that 10 minutes. তো বেশিরভাগ সময় আমি দেখি যে যারা যারা এই বিষয় নিয়ে বলে না তাদেরটা পূরণ করার জন্যই আমার ক্লাস পাঠ বেশিরভাগ সময়। So those who are Russian speaking will be happy to know that actually just quite recently I came to know maybe 2 weeks ago that this same book is now available in Russian language if you can read Russian. Well, you don't have to. Just translate in Bangla. যারা রাশিয়ান ভাষাভাষী তারা শুনে খুশি হবেন যে অতি সম্প্রতি রাশিয়ান ভাষাতে এই বইটি অনুদিত হয়েছে। বাংলা। So okay, so actually Bhagavatam is our life and what is it? Life and soul. প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে আমাদের জীবন সর্বস্ব। And it's very interesting actually that quote where I didn't read the full verse, but the Lord was telling Uddhava that when I spoke to Lord Brahma at the beginning of the creation, I spoke about the Bhagavatam. Bhagavatam is an eternal literature. তো সেই শ্লোকে আমি পুরোটা আমি পড়িনি তখন, যে আমি যখন ব্রহ্মাকে পুরাকালে যখন আমি জ্ঞান প্রদান করেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে আমি শ্রীমদ্ ভাগবত আমি তাকে বলেছিলাম। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে এক নিত্য দিব্য গ্রন্থ। So a special thank you to all the devotees who are sitting here this morning and attending the Srimad Bhagavatam class. তো বিশেষভাবে আজ এই প্রভাতে যারা সকলে এই শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুষ্ঠানে বসেছেন সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। It is really our means of conquest. এটা সত্যি সত্যি আমাদের মায়া জয়ের উপায়। Beginning with conquering our own material mind. এবং আমাদের জড় মনকে জয়ের মাধ্যমে তার সূচনা হয় বা প্রারম্ভ হয়। That's where the first battle begins. প্রথম যুদ্ধ সেখানেই শুরু হয়। And then the whole world is there waiting to be conquered as well. তারপরে বাকি জগৎটা তো পড়ে রয়েছে বিজয় প্রাপ্ত হওয়ার অপেক্ষায়। That is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. সেটাই হচ্ছে শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। We have 3 minutes for 3 short questions. আমাদের 3 মিনিট রয়েছে 3টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য। হ্যাঁ বলো। His hand was up first. আচ্ছা ঠিক আছে। Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. Generally it is, thank you for the inspirational class, Hare Krishna. Generally it is seen that varnashrama is for those who are not devotees or not
going to be devotees. Wrong. Or সাধারণত দেখা যায় যে বর্ণাশ্রম হচ্ছে যারা ভক্ত নয় I'll give you the অভক্ত quote. তাদের জন্য The quote. ভুল One of many quotes from Srila Bhaktivinoda Thakur as follows. শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের থেকে একটি উদ্ধৃতি আমি আপনাকে দিচ্ছি। What is it? সজ্জন তোষণী। Yes, Sajjan Toshani. He mentions Varnashrama is for the Vaishnavas in their conditioned state. বর্ণাশ্রম হচ্ছে বদ্ধ অবস্থা যুক্ত বৈষ্ণবদের জন্য। Is for Vaishnavas in their conditioned state. So if one feels he's not in the conditioned state, then he can forget about Varnashrama. যদি কেউ মনে করেন যে তিনি কোনো ভক্ত যদি মনে করেন যে তিনি বদ্ধ অবস্থাতে অবস্থিত নন, তাহলে তিনি বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ভুলে যেতে পারেন। But our acharyas explain, as long as we have one tinge of connection with any of the modes of material nature, including the mode of goodness, we should follow Varnashrama. কিন্তু আমাদের আচার্যগণ উল্লেখ করেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামান্য লেশ মাত্র রয়েছে যে কোনো জড় গুণের সংস্পর্শে বা যে কোনো জড় গুণের সাথে, এমনকি সত্যগুণের সাথে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বর্ণাশ্রম অনুসরণ করতে হবে। And cows need to be in the picture. এবং গাভী বা গোমাতাকে দৃশ্যপটে রাখতে হবে। Not just a picture. শুধুমাত্র ছবি রাখলে হবে না, শুধুমাত্র একটা ছবি রাখলে হবে না বা মূর্তি রাখলে হবে না। But in the picture, it's an expression. তো প্রাসঙ্গিক রাখতে হবে গাভীদেরকে। Yeah. Okay, your question or comment, or you just hand your hand. No. My question is that many people deride this Brahmanical culture, and they think that actually apart from the Vaishnavas, basically even the Hindus and all other religionists, they all deride. They think that the main reason for all evil. Got it. Translate. তো বহু মানুষে তারা এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ধিক্কার দেয়। তারা মনে করে যে জগতের সমস্ত পাপের মূল কারণ হচ্ছে এই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। দয়া করে বিশেষ করে বৈষ্ণবরা বাদে এমনকি হিন্দু থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা। This has been ongoing since the time of Lord Buddha. এই ব্যাপারটা ঠিক বুদ্ধদেবের সময়কাল থেকে চলে আসছে। Yeah, Lord Buddha rejected the Vedas because the Brahmanas at that time and probably before were misusing their position. ভগবান বুদ্ধ তিনি বেদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে ব্রাহ্মণরা সেই সময়ে তারা বেদের অপব্যবহার করছিলেন, ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির অপব্যবহার করছিলেন। So therefore, unless Brahmanas actually are taught to become Vaishnavas, the situation will remain. তাই প্রকৃতপক্ষে যদি ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব হওয়ার জন্য যদি প্রশিক্ষিত না হন, তাহলে পরিস্থিতি একই রকম থেকে যাবে। So thank you all very much. I have to be a good boy and finish on time. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। জয় হিজ হোলিনেস ভক্তি রাঘব স্বামী মহারাজ কি জয়। On the dot. Hare Krishna. Where are you these days? Hare Krishna. South America? Oh, is it, huh? I'm looking for contacts from South America. Yeah. Give me your name.